三星推出了一个折叠屏手机电影节，我们今天过来看看别人录电影是怎么录的，取一些好的电影手法、剪辑手法运用到 vlog 里面。三星今天推出了新的折叠屏 Galaxy Fold 4，与此同时，他们在新西兰举办了第1届折叠屏微电影展。我们受邀过来参观6位导演做出的风格不同的6位作品，最后评选出1位我们觉得最喜欢的作品。我们也希望以这段 vlog 来给你们看一看整个展览的幕后全过程。It is threaded deep in our DNA. Whether it's earth, sea, sky, fire, or ice. At the core, it's for the soul. Strip life to its bare essentials. Eat, move, sleep, repeat. A drink of water becomes a calculated decision. Remove the layers to see the bigger picture. I'm telling you, she doesn't. Of course she does. No, the Tooth Fairy doesn't exist. Oh, here I go. Oh, you okay? All good. Oh, wow. Hi. Yes, all very exciting. Do you have PayWave? Sure. Okay, good. Let's go. Hi, I'm Lee. Nope, it's my mum's name, Grace. First time speed dating? No, I'm here every week. Oh, red flag. Hi. Dad. I'm 5'10". Same. Way too tall, sorry. Hi. I like text sex, phone sex, cyber sex. Actual sex. Normie. Hey, remember me? Yup. Are you my new mummy? Fine. Oh, you're great. Oh, you too. I'm Lee. Sam. Oh, that's my dad's name. Gross. Hi. 现在是投票时间，我们要投出刚刚那6个电影里面哪个我们最喜欢的。这个人居然喜欢这个 Speed Dating。选他们的原因就因为他们用这个分屏用的特别的好，就感觉你用折叠屏真的把折叠屏用出了个这种感觉。该雪梨头了。就它很动感，很有创意啊，然后它2个屏都说不一样的东西，就是不同的角度去说的那个。我投了。Thank you guys。谢谢一阵，今天感觉还是学到点东西。下次我们的 vlog 也做一个这种分屏的。通过这次展览，我们学到了很多，包括如何使用折叠屏的物理特性、分屏效果，都是很值得借鉴的。所以你们更喜欢哪一部作品？